بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السؤال الرابع في ورقة الامتحان. يبقى حلقة النهاردة حول السؤال الرابع في ورقة الامتحان. طبعا هو سؤال مين؟ The reader اللي هي القصة اللي عندنا أو المقررة علينا هذا العام. طبعا عشان نحل سؤال القصة في الامتحان أكيد عارفين إن سؤال القصة عندنا من إيه؟ عندنا من جزئين، جزء اللي هو number one match والجزء الثاني اللي هو answer the questions. لو جينا نبص على طبعا قبل ما نبدأ اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طبعا زي ما احنا قلنا سؤال الريدر القصة بيعتمد على فهم أحداث القصة. يعني احنا عندنا 3 chapters، عندنا 3 من الفصول القصة، الفصل الأول والثاني والثالث في القصة. طيب أنا دوري إيه؟ دوري إن أنا أذاكر أسئلة المنهج أو أذاكر الريدر التكست اللي هو النص بتاع المدرسة، أقرأ النص كويس وأفهم الأحداث وعلى أساسه هحل. لأن احنا عندنا السؤال أو عندنا الريدر بيجيلنا في الامتحان على نمطين. النمط الأولاني match column A with column B، بنوصل column اللي هو العمود الأول with column B مع العمود الثاني. طبعا column A ده بيحتوي على إيه؟ بيحتوي على الكاركترز اللي هي الشخصيات اللي احنا تناولناها في أحداث القصة أو التشابترز، وعندنا هنوصلها أشياء أو جمل متعلقة بمين؟ بهؤلاء الكاركترز. فطبعا احنا عندنا كاركترز يعني شخصيات اللي هي horses or people، أو سواء الهورسز اللي هو الحصان أو الحصانة اللي كانت بتتكلم، أو المين؟ البيبل الناس الموجودين في القصة. فالسؤال الأول معتمد على الكاركترز اللي الشخصيات اللي احنا تناولناها فين؟ في القصة، وطبعا هنوصلها بجمل متعلقة بهؤلاء مين؟ الكاركترز. لو جينا نبص for example المثال الأول match column A with column B. farmer gray. طبعا لو جينا نبص عندنا what did he do أو ايه المتعلق به هنا، طبعا لابد ان أقرأ السنتنسز A B C D E، أقرأهم كويس. وطبعا عندنا هنا أكتب الإجابة فين؟ في العمود جنبها، أو ممكن أكتب farmer gray في الامتحان بخلي إجابتي منظمة، أكتب number 1 وأكتب مين؟ farmer gray E اللي هو مين؟ اللي هو black beauty's first honor. يبقى هاجي في الامتحان أكتب 1 A. يعني for example لو أنا جالي في الامتحان كده أقول له 1 dash E. طبعا ده إجابتي في الامتحان. أجي مثلا على نمبر 2 واكتب مين؟ 2، وهكذا. 2 عندنا black beauty، الإجابة بتاعتي the horse who tells مين؟ the story. يبقى أجي على مين؟ على 2 واكتب جنبها A. نيجي على 3 مثلا وقول لنا مين؟ Merrylegs ده ايه؟ الحصان اللي كان مع بلاك بيوتي. طب يا ترى Merrylegs نكتب عنه ايه؟ او هو عمل ايه؟ قال لك Merrylegs be a short fat horse. يبقى نعملها letter B. طب نيجي على نمبر 4 جينجر ده عملت ايه؟ اللي هي نمبر 4 في الامتحان. طبعا 4 جينجر قال لنا letter C a horse who had a difficult past. يبقى أنا عندي في الامتحان أخلي ورقة الامتحان بتاعتي منظمة. باجي على ورقة الامتحان وفي سؤال القصة بنكتب الليترز أو الإجابات اللي أنا اخترتها. يبقى أنا عندي هنا مين؟ نمبر 1 farmer gray black beauty's first honor، المالك الأول. black beauty نفسه the horse who tells the story، يبقى letter A. Merrylegs قال لنا Merrylegs a short fat horse، يبقى نكتب عليها letter B. ginger قال لنا ginger دي عملت ايه؟ ginger قال لنا letter C a horse who had a difficult past. يبقى أنا عندي في الإكزام في الامتحان أكتب 1 واختار A or B or C جنبها number 2 وهكذا. طب نيجي في question number 2
match column A with column B. match يعني وصل column A with column B. طبعا ممكن يقول لك black beauty قال لنا letter B. This horse had one white foot. This horse had one white foot. يبقى نكتب مفروض 1 بإيه؟ ب. لو جينا نبص على الإجابات عندنا، طبعا احنا مش بنعملها كده في الامتحان، ولكن بنعملها زي ما احنا عملناها فين؟ في السؤال الأول. يعني مثلا آجي وأروح مثلا كاتبة نمبر 1 كده the same number 1 black beauty والنفس الإجابة. أنا في الامتحان أروح أنا كاتبة مثلا 1 قلنا مين؟ black beauty. black beauty ده إيه؟ black beauty قال لك letter P. This horse had one white foot. يبقى نعملها letter B. دي عندنا على number 2. black beauty's mother قال لك black beauty's mother letter A. She said never bite or kick even when you are just playing a game. طبعا دي نصيحة والدته، يبقى مامته كانت بتعمل له advice نصيحة، وطبعا اللي هو قالت له she said never bite or kick يعني لا تعض ولا ترفس. سكواير جوردن يا ترى عندنا ايه؟ letter E. قال لك سكواير جوردن farmer Gray sold the black beauty to this person. farmer Gray sold this black beauty to this a person. هنعملها letter مين؟ letter E. يبقى number 3 هتبقى letter E. طيب نيجي عندنا على number 4. سكواير جوردن's wife قال لنا سكواير جوردن's wife دي مالها؟ Yes, letter D. She named the horse Black Beauty. طب ليه هي سمته Black Beauty? Because he was handsome. يعني قلنا handsome أيوة يعني إيه؟ يعني حصان وسيم. يبقى احنا عندنا the last one هتبقى letter D. يبقى احنا عندنا number 1 Black Beauty. B. This horse had one foot. ليه قدم واحدة بيضة. Black Beauty's mother, she said never bite or kick even when you are just playing a game. Number 3 Squire Jordan. letter E. Farmer Gray sold Black Beauty to this person. نيجي number 4 Squire Jordan's wife. letter D. She named the horse Black Beauty. يبقى أنا عندي إجابتي في الامتحان بعمل الإجابة منظمة 1 A or B or C 2 وهكذا. دي إجابة السؤال الأول. ناخد نمط تاني أو سؤال تاني برضو على السؤال الأول. match column A with column B برضو. جون مانلي ده عمل إيه؟ قال لنا letter D. yes يبقى هو عمل was Squire Jordan's helper. يبقى سكواير جوردنز هيلبر اللي هو مين؟ جون مانلي. يبقى جون مانلي سكواير جوردنز هيلبر. يبقى نمبر 1 letter D. طيب black beauty letter A saved Squire Jordan from the broken bridge. طبعا black beauty saved Squire Jordan from the broken bridge. Number 3 Ginger. What did Ginger do? Yes began to respect Squire Jordan. طبعا من أحداث القصة عرفنا إن Ginger began to respect Squire Jordan. Number 4 Merrylegs قال لنا he wanted to teach the boys a lesson about horses. يبقى لو جينا نبص على الإجابات جون مانلي D was Squire Jordan's helper. كان المساعد لسكواير جوردن. Black Beauty letter A saved Squire Jordan from the broken bridge. أنقذت Squire Jordan from the broken bridge. Number 3 Ginger letter C began to respect Squire Jordan. Merrylegs letter E wanted to teach the boys a lesson about horses. طبعا دي الإجابة بتاعتي في الامتحان. نيجي ل question number 4 match column A with column B. سكواير جوردن قال لك letter D. قال لنا letter A letter D. يبقى number 1 Squire Jordan's
Squire Jordan's friend. Squire Jordan's friend عمل ايه صديقه؟ yes. يبقى Squire Jordan's friend. Squire Jordan's friend اللي هو letter E. Number 2 the reader. يبقى Squire Jordan's friend letter E went with Squire Jordan to visit some friends. يبقى Squire Jordan's friend طبعا اختيارنا يبقى letter B was amazed because John saved the horses. يبقى number 1 Squire Jordan's friend was amazed. صديق Squire Jordan اللي كانوا عاملين له a visit journey يعني or a visit يعني زيارة أو رحلة زيارة. was amazed يعني كان مندهش. why? because John saved the horses from mean from the fire. يبقى عندنا الفريند was amazed. number 2 يبقى number 1 هنقول letter D. نيجي على number 2. This rider in the stable. The rider in the stable. The rider in the stable. What did he do? The rider in the stable smoked a cigarette and caused a fire. The rider in the stable smoked a cigarette and caused a fire. يبقى letter C. letter C. نيجي على number 3 Ginger. letter B walked out of the stable when Black Beauty called her. walked out يعني أسرعت أو هرولت of the stable when Black Beauty called her لما Black Beauty نادى إيه عليها. Mrs. Jordan قال لنا letter E went with Squire Jordan to visit some friends. يبقى went with Squire Jordan to visit some friends. يبقى Squire Jordan's friend was amazed because John saved the horses. Number 2 the rider in the stable smoked a cigarette and caused a fire. Number 3 Ginger عندنا اللي تشوز بتاعنا يبقى letter yes هيبقى letter B walked out of the stable when Black Beauty called her. The last one Mrs. Jordan قال لنا مالها yes letter E went with Squire Jordan to visit some friends. نيجي عندنا another example مثال تاني برضو على نفس السؤال. match column B with column A with column B. جو جرين ده عمل ايه يا ترى عندنا؟ طبعا جو جرين letter D was only 14. عارفين ان جو جرين كان بادئ معانا القصة وعنده كام سنة؟ 14 years old. John Manley letter A was angry with Joe for taking care of Black Beauty. تاني John Manley was angry with Joe for taking care or for not taking care of Black Beauty. يبقى was angry with Joe for taking or for not taking care of Black Beauty. يبقى letter A. نيجي على number 3 the factory manager قال لنا letter B reported the road driver to the police. reported يعني أبلغ البوليس الشرطة عن مين؟ عن الرود درايفر اللي هو السائق الوقح. يبقى اللي هي letter B. نيجي على the last one Mrs. Jordan اللي Mrs. Jordan عملت ايه؟ letter C had to move to a warmer climate. يعني المفروض ان هي تغادر ل warmer climate يعني طقس ايه؟ دافئ. نيجي على number أو the last example with us for matching. آخر سؤال توصيل. match column A with column B. John Green letter D stopped singing after Black Beauty became ill. stopped singing يتوقف عن الغناء after Black Beauty became ill. يبقى نعملها number letter A letter D. For example here يبقى number 1 هتبقى letter D.
Yes. نيجي number 2. John Manley stayed with Black Beauty. John Manley stayed with Black Beauty. اللي هي تبقى letter A. Yes. يبقى number 2 letter B. number 2 letter B. Yes. Squire Gordon and Mrs. Jordan letter E had to leave England. Squire Gordon يعني السيد اللي هو Squire Gordon and Mrs. Jordan وزوجته had to leave England يعني المفروض ان هم يغادروا مين England as الدكتور advised them. The last one number 4 Aaron and Lady Smith. Aaron and Lady Smith مالهم اللي هو letter C hit the horses near letter A. Sorry. Letter A. Where Black Beauty's new owners. Where Black Beauty's new owners. يبقى the last one هتبقى letter A. Letter A. يبقى again سؤال الماتش الأخير تاني مرة تانية. أول واحدة number 1 Joe Green letter D stopped singing after Black Beauty became ill. Number 2 John Manley letter B stayed with Black Beauty until he became better. John Manley stayed with Black Beauty until he became better. Squire Jordan and Mrs. Jordan letter E had to leave England. Had to leave England. For هيغادروا. The last one Errol and Lady Smith were Black Beauty's new owners. Were Black Beauty's new owners. طبعا هنا وصلنا لنهاية سؤال مين؟ سؤال الماتش. نيجي بعد كده للكويستشنز اللي هي الأسئلة. questions and answers. طبعا احنا اصبح عندنا السؤال بيعتمد على الاسئله الكريتيكال يعني الاسئله مين التفكيريه. طب احنا عندنا دلوقتي اسئله وليست تفكيريه ولكن الاسئله اللي انا هتكلم عنها مش تفكيريه ولكن هنقراها ونقراها كويس ونفهمها برضو عشان ممكن استخدمها فين في اجابه الاسئله اللي هتجيلنا في الامتحان اللي هي اسئله الكريتيكال. يبقى احنا عندنا الخاصه السنه دي سؤال الماتش فور 4 characters 4 شخصيات هنوصلهم ب الجمل اللي متعلقة بيهم زي الأمثلة اللي احنا قلناها. وطبعا كل جملة بنص درجة يعني سؤال الماتش عليه درجتين. أما الكريتيكال الأسئلة الكريتيكال هيجيلنا سؤالين 2 وعليهم درجتين. أصبحت أسئلة القصة كلها كام؟ 4 marks. يبقى أنا عندي سؤال القصة أو الريدر في ثالثة إعدادي لهذا العام 2019-2020 بيتكون من 4 درجات. الطالب هيجاوب السؤال الماتش عليه درجتين والكريتيكال كويشنز عليها درجتين. طيب احنا بناخد الأسئلة لأن احنا مطالبين بيها لفهم أحداث القصة وبعدين بنستخدمها في الكريتيكال. فأنا سايبة الكريتيكال ومجمعينهم مع بعض ولكن هنقرأ أسئلة المنهج بسرعة. What advice did Black Beauty's mother give him? النصيحة اللي وجهتها له. She told him not to fight or kick and to work hard. يبقى وجهت له نصيحتين. أول حاجة not to bite or kick يعني لا يعض ولا يرفث and to work hard ويعمل إيه؟ بجد. نيجي number 2. What was Birtwick Park? What was Birtwick Park? It was a big house with large fields and comfortable stalls. It was a big house يعني عبارة عن بيت كبير with large fields بحقول كبيرة أو واسعة and comfortable stables for horses. How do we know that Black Beauty had good owners? إزاي عرفنا إن Black Beauty had good owners؟ نقول Farmer Gray or Farmer Gray or Farmer gave the horses good food and spoke to them kindly. Farmer Gray spoke kindly to horses and give them a healthy food or good food. Squire Jordan was also kind and gentle. He never hurt his horses.
يبقى how do we know that Black Beauty had good honors? Farmer gave the horses good food and spoke to them kindly. Squire Jordan was also kind and gentle. He never hurt his horses. Who helped Black Beauty to learn to pull a carriage? Who helped Black Beauty to learn to pull a carriage? His mother helped him. طبعا مين اللي ساعده ان يبقى يسحب الكاريتا؟ طبعا his mother اللي هي مين؟ his mother امه. Why did Ginger sometimes bite or kick people? Why يعني لماذا Ginger sometimes أحيانا ما كانت بتعض or kick people بترفسهم أو بتركلهم يعني because people weren't kind to her in the past. People weren't kind to her in the past. يبقى again as people weren't kind to her in the past أو ممكن أقول because people weren't kind to her in the past. نيجي number 6. Why did Squire Jordan's children stop visiting the horses? Why did Squire Jordan's children لأطفال Squire Jordan stop توقفهم visiting the horses عن زيارة الأحصنة. They were frightened of Ginger. They were frightened of Ginger لأنهم كانوا خايفين من مين؟ من Ginger. What made Black Beauty's journey with Squire Jordan and John difficult? What made اللي خلى الرحلة Black Beauty journey with Squire Jordan اللي خلى رحلته مع Squire Jordan and John mainly difficult كانت صعبة. ممكن السؤال يقول لي what are the difficulties they had in the journeys؟ الصعوبات اللي قابلتهم فين في أثناء الرحلة. طبعا قال لنا the weather was very rainy or and windy. The fields were flooded of water. طبعا the weather was very bad ممكن أعملها bad أو ممكن أقول the weather was very rainy and windy. The fields were flooded of water. What happened at the bridge؟ اللي حصل على الكوبري. They realized the bridge was broken and they couldn't cross it. They realized يعني أدركوا the bridge was broken إن الكوبري كان مكسور and couldn't cross it. Who started the fire at the stables؟ مين اللي بدأ الحريق at the stables؟ طبعا the young rider who smoked a cigarette. Again the young rider طبعا اللي بدأ الحريق young rider يعني السائق اليونج الصغير who smoked a cigarette اللي كان بيدخن cigarette. Number 10. Why didn't Black Beauty return Squire Jordan and John home the way they came؟ ليه؟ Why didn't Black Beauty لازم نفهم السؤال كويس. Why didn't Black Beauty return Squire Jordan؟ ليه ما رجعش هو Squire Jordan and John mainly the way they came من الطريق اللي هم جم منه أو أتوا منه because a tree fell in front of them on the road and later a bridge was broken. يبقى حاجتين. الحاجة الأولى a tree fell in front of them والحاجة التانية and a broken bridge أو the bridge was broken. يبقى a tree fell in front of them دي حاجة. number 2 a bridge. Yes, a bridge was broken. A bridge was broken. Number 11. Why didn't John drive Black Beauty over the bridge? Why didn't لماذا لم يقود جون Black Beauty over the bridge على الكوبري؟ طبعا Black Beauty felt that something was wrong. Because Black Beauty felt that something was wrong and then a man told them that the bridge was broken. لأنه Black Beauty felt حس وأدرك that something was wrong إن في حاجة خطأ and then a man told them وبعد كده جه راجل told them the bridge was broken إن البريدج كان مكسور. What happened when John came to take the horses from the stables؟ اللي حصل لما جون جه ياخد الأحصنة من الستبلز؟ طبعا كانوا هم خايفين ولكن اللي جون عمل The horses became calm يعني الأحصنة هدت because John was calm لأن جون كان calm. He couldn't take out of the stables. He could take them استطاع to take them out of the stables. يبقى the horses became calm because John was calm. He could take them out of the stable as he spoke to them kindly or he spoke to them kindly and gentle. ممكن نقول he spoke to them kindly.
Question number 12 السؤال رقم 12. What happened when John came to take the horses from the stables? The horses became calm because John was calm. He could take them out of the stables. لو أنا عايزة أتكلم ممكن أقول he spoke to them kindly. He spoke to them kindly. He spoke to them kindly. يعني إيه kindly؟ يعني بعض. Or he was gentle. يبقى he spoke to them kindly. Yes. سؤال question number 13. Why did John ride Black Beauty to another village during the night? Why؟ ليه جون أو لماذا جون ride Black Beauty ركب Black Beauty to another village القرية قريبة during the night as Mrs. Jordan was very ill. As Mrs. Jordan was very ill. So John needed to find the doctor. So John needed to find a doctor. What happened to Black Beauty after he returned with the doctor? What happened؟ إيه اللي حصل to Black Beauty after he returned with the doctor؟ لما عاد مع الدكتور. Yes, Black Beauty was very tired and hot. Black Beauty was very tired and hot. كان تعبان جدا وحران. Joe tried to help but Black Beauty became ill. Joe tried to help حاول يساعد but Black Beauty became ill. became ill يعني أصبح مريض. Why did the doctor ride Black Beauty instead of his own horse؟ ليه الدكتور أو الطبيب ركب Black Beauty بدل من إنه يركب حصانه. The doctor's son ابنه had the doctor's horses so the doctor rode Black Beauty or his son took his horse. ممكن أعمل إجابة مختصرة وأكتب his son took his horse. Yes دي طبعا أسهل. يبقى why did the doctor ride Black Beauty instead of his own as his son took his horse. His son took his horse. ممكن نقول the doctor's son had the doctor's horse صح ولكن دي أسهل وأسرع. As his son took his horse. As his son took his horse. Question number 16. Why did John Green have to brush Merrylegs but not the other horses؟ ليه جو had to brush يحمي Merrylegs but not other horses وليه بقية الأحصنة لأ؟ He was too small to brush the bigger horses or he was too small as he was too small again as he was too small يعني هو صغير جدا as he was too small. يبقى لو جينا نقول تاني why did John Green have to brush Merrylegs but not other horses as he was too small. وإجابة جميلة وسهلة وباخد منها الفورمال. Why was Black Beauty not able to rest when John rode him to get a doctor in the night? Why was Black Beauty not able to rest؟ ليه Black Beauty مرتاحش when John rode him to get a doctor in the night? Why؟ قالك the doctor didn't have a horse. The doctor didn't have a horse لأن الدكتور ما كانش عنده horse. The doctor didn't have a horse so he had to ride Black Beauty again. يبقى again the doctor didn't have a horse so he had to ride Black Beauty. What happened to the man who hit the horses near the factory? What happened to the man؟ اللي حصل للراجل اللي كان hit the horses بيضرب الأحصنة near the factory. He went to prison for 2 or 3 months. Again he went to prison for 2 or 3 months. طبعا يعني راح السجن لمدة شهرين أو 3.
طبعا دي الأسئلة قلنا مش الكريتيكال، ولكن احنا الامتحان هيطلب مننا أو احنا مطالبين بإن احنا نحل 2 questions، سؤالين، والسؤالين هيقولنا critical. طب احنا خدنا الأسئلة التانية لأن الأسئلة التانية متوقف عليها أسئلة مين؟ الكريتيكال، يعني لابد إن أنا أعرفها كويس لأنها من أحداث القصة، بتفهمني أحداث مين؟ القصة. طب نيجي للأسئلة الكريتيكال، وعايزانا ما ندخلش الامتحان إلا وإحنا حافظينها زي اسمنا، الكريتيكال ثينكينج. طيب طبعا احنا قلنا السؤالين اللي جاي لنا السنة دي كريتيكال فقط، يعني احنا السنة اللي فاتت واللي قبلها كان بيجيلنا 5 questions، 3 questions 3 أسئلة and 2 critical thinking questions وسؤالين critical. السنة دي عندنا 2 questions critical، سؤالين فقط only 2 questions and they are critical thinking questions وهم أسئلة critical، يعني أسئلة تفكيرية. فطبعا الأسئلة اللي معانا كلها أسئلة نماذج الوزارة، هنركز عليها كويس. Do you think that the horses like Birtwick Park and why? Do you think، هل بتعتقد إن الهورسز like Birtwick Park and why؟ هل بتعتقد إن هي كانت بتحبها؟ They liked it، كانوا بتحبها. Why? They had comfortable stables where John mainly looked after them very well. ممكن نقول it was a lovely place لأنها كانت lovely place. It was a lovely place with comfortable stables. يبقى ممكن it was a lovely place، ولو قلت they liked it and it was a lovely place. يبقى do you think that the horses liked Birtwick Park? Yes. هو السؤال هنا لابد ان الاول ابدا اجابتي بكلمه yes. Do you think اقول yes or no، فطبعا هنا نقول yes. why بقى؟ طبعا دي الاجابه بتاعتنا. they liked it. Yes, they liked it. They had comfortable stables where John mainly looked after them. وكان كمان جون مانلي بيعتني بيهم هناك، فعشان كده الحصانة حبت مين؟ بيرتويك بارك. نيجي لنمبر 20. Do you think that Merrylegs was wrong to throw the older boys of his back? Why or why not? Do you think، هل بتعتقد ان Merrylegs كان على حق to throw، كان على خطأ كان على خطأ wrong to throw ان هو يقذف بالolder boys الاولاد الكبار of his back من على ظهره؟ طبعا he wasn't wrong. يبقى ممكن اقول ايه؟ no. يبقى ابدأ اجابتي المفروض اقول no. why؟ because. يبقى نقول أول no. he wasn't wrong to do this، هو ما كانش على خطأ because he didn't hurt the boys and he wanted them to learn to be kind to horses. طبعا Merrylegs he wasn't wrong، ما كانش على خطأ to do this because he didn't hurt the boys لأنه ما أذاش الأولاد and he wanted them to learn to be kind to horses، وفي نفس الوقت عايزهم to be kind to horses. يبقى no, he wasn't wrong to do this because he didn't hurt the boys and he wanted them to learn to be kind to horses. نيجي لسؤال 21 أو question number 21. Do you think that Merrylegs was right؟ الأول كان wrong. طب المرة دي جاوب لنا بطريقة تانية. Do you think that Merrylegs، هل بتعتقد إن Merrylegs was right to behave badly with the children؟ Why or why not؟ طبعا yes. هل هي كانت على صواب؟ المرة دي في السؤال رقم 20 قال لنا هل هي كانت على خطأ؟ قلنا no. طب المرة دي هل هي كانت على صواب؟ هل هي عملت الصح؟ yes because the older boys weren't being kind to him. لأن ليه هي كانت على حق؟ لأن ال older boys weren't kind to him ما كانوش kind to him. يبقى do you think that Merrylegs was right؟ yes because the older boys weren't kind to him لأن الأولاد الكبار not kind to him ما كانوش كويسين معاه. Do you think that it was natural for Ginger to change her bad behavior? Why or why not? Do you think that it was natural يعني من الطبيعي for Ginger
إن جيرجان to change her bad behavior إن تغير من سلوكها السيء. why or why not؟ طبعا هنا yes because the man wasn't being kind to because the man was kind to her. Because the man was kind to his horse. طبعا do you think that it was natural من الطبيعي for Ginger to change her bad behavior من تغير من سلوكها السيء؟ yes because the man was kind to him. أو Squire Jordan was kind to her. أو Squire Jordan was kind to yes to his horse or to him. يبقى عندنا again يبقى السؤال مرة تانية. Do you think that it was natural for Ginger to change her bad behavior? قلنا yes because the man أو ممكن بدل ما نقول the man because Squire Jordan was kind to her because Squire Jordan was kind to her. يبقى yes نعم because Squire Jordan was kind to her كان عطوف معاها. number 23 why yes why do you think that John was able to take the horses from the burning stables? Why do you think؟ ليه بتعتقد إن جون was able تمكن to take the horses إنه ياخد الأحصنة يخرج الأحصنة from the burning stables من الاسطبل المحترق. John was very calm لأن جون كان very calm يعني كان هادي so the horses stopped feeling إيه anxious يعني or stopped feeling worried or anxious يعني قلق or worry يعني إيه اللي هو yes قلق or stopped feeling frightened يعني خوف. يبقى John was very calm so the horses stopped feeling frightening. واحنا ما قلناش في frightening ليه لان ده شعور اما لو هما بيسببوا الخوف للاخرين فهو frightening لكن هنا frightened يعني ما كانوش بيشعروا بالايه بالخوف. الفيلينج ايدي يبقى John was very calm so the horses stopped feeling frightened. Again John was very calm. John كان very calm يعني كان هادي جدا so the horses stopped feeling frightened عشان كده الأحصنة stopped توقفت feeling ايه frightened. Question number 24 why do you think that moving horses when there is a fire is very hard? Why do you think that moving horses when there is a fire is very hard? ليه إخراج الأحصنة من الفاير is very hard عملية شاقة because horses are frightened by fire and don't want to move. as horses are frightened لأن الأحصنة زي ما احنا قلنا frightened يعني بتشعر بالخوف are frightened by fire and don't move. يبقى again as horses aren't frightened as horses are frightened يعني بتبقى خايفة by fire and don't want to move. Again, horses are frightened by fire and don't want to move. And thank you Black Beauty you saved us. Who said this؟ مين اللي قال الجملة دي؟ طبعا Squire Jordan said it. طيب what does it show about the kind of man he is؟ طب ده بيدل ان هو ايه؟ a kind man who understands his horse. يبقى again or understood. يبقى Squire Jordan said this طبعا هو اللي قال الجملة دي and thank you Black Beauty you saved us. طبعا اللي قال الجملة دي مين؟
سكواير جوردن. طب ده بيدل ان هو ايه؟ it shows us that he is a kind man، ان هو kind man who understood his horses، بيفهم وفاهم مين؟ his horses. احسنت. Why do you think that the horses wanted to stay in the stables although there was a fire? Again, why do you think؟ ليه بتعتقد that the horses إن الحصنة wanted to stay in the stables although there was a fire؟ بالرغم إن في fire. They felt safe in the stables and didn't understand what was happening. They felt safe، بيشعروا بالراحة أو بالأمان in the stables and didn't understand what was happening، ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. يبقى السؤال ده مهم جدا. Why do you think that the horses wanted to stay in the stables although there was a fire؟ لا، عايزين يفضلوا بالرغم ان في fire. الإجابة ممكن نقول they felt safe، بيشعروا بالأمان in the stables. طبعا ده المكان اللي بيعيشوا فيه، فطبعا they felt safe in this place. حاجة تانية ممكن نقول they didn't understand what was happening، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. They didn't understand that there was a fire، مش فاهمين ان في نار. So they didn't understand this situation، مش فاهمين الموقف في ايه. Question number 27، السؤال رقم 27. Do you think that John was right to have a helper who is only 14؟ Do you think، هل بتعتقد ان جون was right؟ السؤال ده مهم جدا جدا جدا، من أسئلة المنهج المهمة. Do you think that John was right to have a helper who is 14 اللي عنده 14 سنة؟ Yes, because John works hard. أيوة، لأن جون ده بيعمل بجد. And will learn how to look after horses very well. يبقى احنا عرفنا ان جون ده هو works hard، يعمل بجد. And wanted to learn، وعايز يتعلم. So لو جالنا سؤال do you think John was right؟ هل جون كان على حقه to have a helper who is only 14؟ Yes. نقول ايه؟ ليه؟ طب ليه yes؟ because Joe works hard، لأن جو بيعمل بجد. and will learn how to look after horses very well، وهيعتني بالأحصنة كويس. السؤال question number 28، السؤال رقم 28. Why do you think that the driver of the carriage near the factory was rude to Joe؟ Again, why do you think that the driver of the carriage near the factory was rude to Joe؟ ليه بنعتقد ان الدرايفر اللي هو بالقرب من الفاكتوري was rude to Joe؟ Perhaps، ربما he didn't like being told what to do by a young boy. He didn't want to be told، مش عايز يسمع to do something by a young boy. ممكن نقول as John was young. ممكن نقول and yes. يبقى again السؤال مرة تانية، ممكن نزود نقول كلمة ايه؟ نقول and Joe was yes and Joe was ايه؟ was small or Joe was small. يبقى again why do you think that the driver of the carriage near the factory was rude to Joe؟ نقول الإجابة because he didn't like being told what to do. مش بيحب يسمع حد يقول له by a young boy، من ولد صغير. ممكن نكمل ونقول ايه كمان and Joe was small، وجو لسه صغير وما يقول له نصيحة ده مش متقبلها.
Was John right to be angry with Joe Green after Black Beauty became ill? هل جون كان على حق Yes. Was John right to be angry? Was John right to be angry with Joe Green after Black Beauty was ill? Why or why not? طبعا for me, no. Why? As Joe tried to help Black Beauty, but he didn't know what to do. He tried to help Black Beauty, but he didn't know what to do. طبعا هو حاول يقدم له. He gave him cold water, but he didn't know that he should give him warm water or hot water. So he didn't know what to do. هو مش عارف يتصرف أو يعمل إيه. يبقى no, Joe tried to help Black Beauty, but he didn't know what to do. The last question, السؤال الأخير عندنا. The last question, السؤال الأخير. Yes. Why do you think John said that Joe Green looked taller? عندنا في sentence جملة اتقالت في نص في التكست في chapter 3 you looked taller. Why do you think John said this sentence for or to Joe Green? Why? ليه هو قال الجملة دي؟ John learned from his mistakes. As John learned from his mistakes إن جو تعلم من أخطائه. John was pleased with him and Joe felt happier يعني أشعر بالسعادة. يبقى السؤال الأخير تاني. Why do you think John said that Joe Green looked taller? ليه جون قال على جو جرين إن هو looked taller يعني أصبح أطول as Joe Green or Joe Green learned from his mistakes. لأنه تعلم من أخطائه. Joe was pleased John was pleased. جون أصبح مبسوط with him منه and Joe felt happier يعني أكثر سعادة. يبقى عندنا ده نهاية السؤال اللي هو مين؟ الكريتيكال. يبقى احنا عندنا أسئلة 30 سؤال منهم مجموعة من الأسئلة الكريتيكال والأسئلة على التكست نركز فيهم كويس. وطبعا احنا بنذاكر الجزئيتين. الأسئلة العادية هي مش هتيجي في الامتحان مباشرة ولكن هتيجي على هيئة critical thinking. فلو جت لي على هيئة critical أكون أنا مذاكر. طبعا هو السؤال الكريتيكال بيجيلي بس على مين؟ على أساس التكست بتاع القصة بتاعي. بأجيب yes أو no وبدي give my opinion بدي رأيي في الكويشن السؤال اللي هو موجه لي. يبقى احنا عندنا كام سؤال دلوقتي؟ 30 سؤال على أحداث من القصة اللي عندنا هذا من العام.